أو جرمن تنابرو እግዚአብሔር አምላክ ከዓመት ናብ ዓመት በመሰገጋር 365 መዓልትታት ንኽንበጽሕ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደልና አምላክ አቦታትና ስሙን ዘላለም ተመስገነ ይሁን። 365 መዓልት ማለት ናይ ሓደ ህፃን ዓመት እዩ። ኮይኑ ግን ንሳቶም ዘይፈቀድዎ ንሳቶም ዘይገመትዎ ንሳቶም ዘይሓሰብዎ እግዚአብሔር 365 መዓልትታት በመሸገጋር ካብ ዘመን ናብ ዘመን እውን ብምሕላፍ ንኣና ንተጋሩ ዝገበረልና ውለታ ስሙን እናመስገና አምላክ አቦታትና አምላክ ትግራይ ንዘላለም ክነመስግኖ ይግባእ። ስሙ ይባረክ። مباركس زتخبركم نزيل لما عنت النوع لزلنا معلتي عمي كم ظلمي تقراين تقارون تقراين تاريخا تقراين هايمانتان المدفع بأربعة مأذن زتخبرنا اللو قزينا برا نساتهم سبعا كلتن ويسوعات معلتي ويسوعا كلتن ساعتات وقوان تفرد لنا اتين عاتاتهم زفترة نباتاتنا نعنا زفترة أملاك جن كل عمتنا وعمت مشيقار طرح زي كونه كم فلوت تاريخنا نزل عالم كم نبرون سلز فترنا اتناتهم حسد اتنا اكزيابير كن حق خوين تخولي علو سما بطاتنا حجون من مسجن خوينو اكزيابير زي سلز بسحنا مسجننا حاند بقر كم مصحف قدوس كتنسلكم افضل الله نسون ام مصحف قدوس كم زيبل اتنسخاتكم متريو وزلهم كريو مزحات نرياد دليو اي رايون اتنسخاتكم تسمعوا وزلهم تسمعوا دليو اي سمعن اتنزر اياعين تخمن اتنزسمع ايزانكم من جن بزاني النيبه ازيني حيوانتنا مستيريو نسخعا نبيات نكريستوس كريو دليو نبيات نيناي كريستوس قال تسمعوا دليو جن تنبين تزارون انبر اي رايون اي سمعون حواريات جن اتنا بطاتهم نبيات استناقروا اتنا بطاتهم نبيات حسوا كله رأيوا مون حواريات اتتسمعوا وزلهم اتتري وزلهم من بطاتكم زمنا يوزنبروا سلزراهم بطاني ينبلهم يبل سلزي أبطاتنا قدسان سلزخونوا عمي كم ظلم عنتي تقراين تقارون تقرمن مكرومن نخريو بزحات تمنيو بزحات كن وديهم ترفو بزحات ون مويتو بزحات ون تجفجفو فاينكن خواتم زترفنا نحنا خواتم زترفو ولدنا نحواتنا جقانو تقارلتنا نقن يريوون يسمعوون اللهم اكزيابير فتصم يقبر لنا خلوكم يدل عمي كم ظلمي تلتنا قرداتيمو ملائكتن سيطاناتن زتواقلوا معلت نبرة مصحف قدس سلازليو يوحنس رأي أمعرف حسبت وخلتك فغر شوعته كم زيبل ميكائيل ملاختن كمون مستقبل ديونسن تواقو أو سماي وقفنا جنكا ميكائيل ملاختن تقبلتن نتقبل ديونسن كم سماي نخورد نخدرون قبروا ميكائيل ملاختن أشنفوا يبل زغدس قال زي أب تقرأي أفتا إثيوبيا تبهالن تقبر نقري سلازي أبطاتنا إثيوبيا هايمانة استمهاروا بلي كيدانن حدث كيدانن كمون بإسلامنا أمنة مخاروا نستمهاروا سلازي أبزوان زي نا إثيوبيا أملاح إلنا نتوع الزنبرنا الزمن كبدع مثلني كمي نا إثيوبيا أملاح بحقان زعمنوا خينهم ناي أملاخنا قال كم زيبل سمية زولعهمني سمية زستهمني عريق زلوسكمني تأثير مسيحهم يوصحهمني كمون حميم زبزحهمني بل هزو تقراي حميمهم هزو تقراي تميو هزو تقراي عريقهم هزو تقراي مدحاني تسينو تعطيوه أملاخ إثيوبيا نولى اللي زي كونس أملاخ تقراي نولى الزمن بس إحنا لنا مخنياتهم
نساتهم سيطان زملهم مخانهم بتناي قندر باباس كم تقارو زغزونا سيطان يجزن نايلو سلازي اتغبي بزمسل كلكم نرى يوحنس ملائكة سيطانات سواقوا من الزمن نبر مالتي كما هو بيقون دانيال كبر الزبال تزبالون ازوم هزم زيهم كنت فومي قطع خبل كم مصحف قدسن كافتني املاح ايتيوبيا زولن زلزال حسن قال تزاربه يكون دامبر እግዚአብሔር بناي سبعان دبت زقواترن ወይ ከዓዝ ታለልን املاح ስለዚህ ኮነ እቱንሱ በመንፈስ ወንዝዋጉ ኃይልታት አለውና ኢሉ ዝተመክሐሉ ሕጂ ደኒኒ ሓፍራለሎ ከመይ ምዝሓት እኳ እንተ ዘይኮና በመንፈስን ብጋድን ዝዋጋ املاح ስለዚህ ሓገዘን አይኮነም ድዩ ሓቂ ይዕልል በሉልን እግዚአብሔር ስለዚህ እቲ በመንፈስ ዝዋጋ ኃይልውን ለና ዝበሎ ሕጅግን እናታቶም መንፈስ ተሸጊሪ ነበርሎ ናትና መንፈስን املاحን ግን እንሆነው ዓወተው ጽሕና ስለዚህ ማእሰሪዩ ብዙሓት ነቢያት ነዚ ክርኢ ደለዩ ብዙሓት ነቢያት ነዚ ክሰምዑ ደለዩ ኣይሰምዑን ግን ከዓ እተን ዝርያ ዘለዋ ዓይንተኹምን እተን ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፃን እዮም ኢልና እዩ እሞ ህዝቢ ትግራይ ኣጆኻ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ተሸጋጊርና እንሆ ንርኢ ኣለና እንሆ እውን ንሰምዕ ኣለና እንሆ እውን ንዛረብ ኣለና ዓወትናን መከራናን እውን ኣብ ዓለም እናተነግረ ይነብር ኣሎ እዚ ብናትና ብተጋሩ ጥራሕ ሓይሊ ኣይኮነን ልብ በሉ ተጋሩ ቅድሚ 3000 ዓመት ቤተ መቅደስ ገይሮም እግዚአብሔር ኣምሊኾም እዮም ታወትና ታወተ ጽዮን ምስክር እዩ ተጋሩ ቅድሚ 2000 ዓመት ክርስቶስን ክርስትናን ተቀቢሎም ኣምሊኾም እዮም እነሆ ምስክርና ኣርባሃ ጽባሃን ቅድስት ጽዮንን ኣኽሱምን እዩ ቅድሚ 1600 ቅድሚ 1450 ዓመት እውን ናይ ዓለም እምነት ተቀበልዎ እስላም ኣቦታትና እውን ተቀቢሎም እዮም እነሆ ዓልነጃሽ ምስክር እዩ እዚ ህዝቢ ዝጎደሎ ነገር የልዎን ዝጎደሎ ነገር እንተሃለወ ተስፈኛ ኣምላኽ ርህሩህ ስለ ሰብ ዝሓስብ ኮይኑ ንዘለኣለም ክቕፅል በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽረኩም ይደሊ ሰብ ንሰብ እንተፈተዎ ምንም እኳ እንተኽበሮ ካብ ህይወቱ ክህቦ ኣይኽእልን እንተሃቦ እንጀራ እንተሃቦ ገንዘብ እንተሃቦ እውን ፅቡቅ ቃላት እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ንምሓራ ህይወቱ ገቢርሉ ንኤርትራውያን ህይወቱ ገቢርሉ ንኦሮሞ ክብሪ ገቢርሉ ህይወቱ ገቢርሉ ካብዚ ዝመሰለ ናይ መወዳእታ ህይወቱ ዝግብር ፍቕሪ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ዓለም ኣይተረኣየ ግን ከምቲ ክርስቶስ ኩሉ ገይሩሎም ከንሱ ዝሰቐልዎ ካብ ምስቃል ሓሊፎም እውን ኣብ መንጎ ዓመፅቲ ዝሰቐልዎ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ እውን ሰናይን ጽቡቕን ገይሩ ከንሱ ጸልማት ተመንዮም ጸልማት ከኽድንዎ መኪሮም ነይሮም ግን ኣምላኽና ናይ ጸልማት ስለዘይኮነ ብርሃንና ሉይስናስ እንሆ ከምሲ ሓሊፍና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐልቂልና ኣለና ኣምላኽ ትግራይ ይመስለን ንበሎ ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ክፉእ ዝምነ ብኽፍኣቱ ክጠፊ እዩ እቲ ጽቡቕ ዝምነን ጽቡቕ ዝገብርን ከዓ ክኹላዕ እዩ ከምዚ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 6 መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ይብል ስለዚ መንገዲ እናርአየና ህይወት እናሃበና ሓቂ እናመስከርና ንኸይድ ንሕና ደኣ እምበር ሓቂ ዘይመስክሩ መንገዲ ዘይፈልጡ እውነት ዘይመስክሩ ሓሰውቲ ኩሉ ግዜ ክወድቅ እዮም እዚ ክብል ከለኹ ስእሊ ኣይኮንኩን ዘስተምረኩም ዘለኹ ኣምላኽኩም ክትፈልጡ መንነትኩም ክትፈልጡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትና ምሳና ምዃኑ ክትዝክርዎ ኢለየ ሎሚ ናይ መዘከርታ መዓልቲ እዩ ስለዚ ኩላትና እግዚአብሔር ዕድመ ሳለ ዝሃበና ኣብዚ ኮይንና ክንዝክር ከለና እግዚአብሔር ክንደየናይ ዝፈትወና ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ካብ ነፍሲ ወከፍና ቤተሰብ ዝሞተ ዝተሰቕለ ዝተቐትለ ዝተጓሓፈ ከምኡውን ንውር ገዲፎም ቀቲሎም ረይሳ ሓመድ ከይለብስ ነቲ ረይሳ ንድሕሪት ኣሲሮም ንባሕሪ ዝተደርበየሉ ዘመን ሕሊፍና ኢና ግን ከዓ ኣይጠፋናን ተወቃዕና ዳ እምበር ኣይበስበስናን ተቐጥቀጥና ዳ እምበር ህያዋን ኢና እግዚአብሔር ህያዋን ስለዝገበረልና ስለዚ ብኸምዚ ክንዝክሮን ከለና ነብሲ ወከፍኩም ከመሓላልፈልኩም ዝደሊ ብዓለም ለኸ ማሕበረ ካህናት ተጋሩ ኣቦታትኩም ጽባሕ
قدامن سنبتن كم زرحوكم بيت كريستيان فتحات سمايتات حواتنا سلزلنا كل غاتكم أوزز لهم مقامين ده فتحات تتقوروا بزي عقدة من نزق آخركم كمون صواح عربي بناتنا بجرمنا قطاصر مالتيو إسران كلتن ساعات بناي عالم لغة محبرك أنا تقاروز تزقاجوه تميرتن من فصاو مقرن سلزلو ساعات إسران كلتن تتجاه تبعاتهم بعالم لغة حواتكم تتزرارون تتمذكرون بزاقات أبزي تزغاخركم يدلي مباركس نفتنا يمودات هالصلتنا نقعتو ساعات محل تزبارك أملاك ساعات ليتي بارك لنا وقت يعبير أملاكنا سمايتات زحلفوا ولدنا هاجر هيوات من سمايات أوارسلنا نزلوهن حيل موي يبقى نتي بمصحف قدوس تمسكرلو بقرآنهن تمسكرلو حزبنا حزب تግራይ حيل والتن هبلنا نحن أول كفت زحلفة سببان كفت زحلفة مكران كفت زحلفة شدة وتينا فتسمن رجون ترجعن سلام نركب قدوس ماركا يفنلنا سمايتات تግራይ أو كلمها أحق فيها تقبيكا نايزل علم هو هبلنا እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትግራይን ከባቢኣን ሰላምን ፍቕርን አንድነትን ኣውርደልና ንሕና እውን እዚ 2014 ዘብፅሕኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ተፈሪድና ዝነበረ ንሶሙን ከምኡውን ንሰለስተ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ብናትካ ሓይሊ ብናትካ ክእለት ብናትካ ጥበብ 365 መዓልታት ንኽነብዕል ንኽንዝክሮም ሰማዕታትና ዝገበርካልና ንስኻ ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ነመስግነካ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ትግራይን ተጋሩን ባርክ ንኹላትና እውን ባርክ ንዘመስግንካን ንዘምልኹኻን እውን ሓይለማዊ ሃቦም ሰማዕታት ትግራይ ሃገረ ህይወት መንግስተ ሰማያት ኣዋርሰልና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን መዓልቲ ጌታ ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ለይቲ ግበረልና እቶም ብሓዘንን ብመከራን ብስቃይን ብዓመፅን ብዝተፈላለየ ቅትለትን ዝሳቐን ዝበክን ዘሎ ህዝብና እውን ንባዓቱ ሓፍሰሉ ተመሊሱ መከራን ስቃይን ከይወርደና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ሓለወና ስለ ኩሉ ዝሃብካና ስለ ኩሉ ዝገበርካልና ስለ ኩሉ ትኽእል ንኽእለትካ እውን ከምዚ እናበልና ንመስግን ኣቡነ ዘበሰማያት ንበል ቤተ ክርስትና እምነት ብእስልምና እምነት እውን እግዚአብሔር ንፀውዕ ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልዐነ እምኩሉ ፊት መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ትፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ ወፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቅረ አንድነትን ምስኩላትና ይኹን። ትግራይን ተጋሩን እግዚአብሔር ይባርክ። አምላክ ትግራይን ዘለዓለም ተመስገነ ይኹን። ኣውያትናን ብኽያትናን ተሰሚዑ እንሆ ንዓመት በፂሕና ኣለና ካብ ብሕጂ ንበኽዮ ካብ ብሕጂ ንሓዝኖ ስለ ህይወትናን ስለ ግላዊ ነብስናን ከምኡውን ስለ ጸሎትናን ስለ ቤተ እግዚአብሔርናን ስለ ሰማያዊ ህይወትናን ክኸውን እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና እምበኣርከስ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ከዓ ኣብ ዓወት ኣብ ደስታ ኣብ ምህልላ ኣብ ኣምልኾ ከመቦታትና ኮይና ትግራይ ቅድስትን በረኽትን ፍልጥትን ኣብ ዓለም ኮይና ንኽነብር እግዚአብሔር ሓግዘና። እዚ ወዳዕናኹም ሰይጣንን ክርስቶስን ጸልማትን ብርሃንን ጣዖትን ቤተ መቅደስን ኣማንን ዘይኣምንን ኣይሕወስን። በዚ መሰረት ኣምላኽ ኢትዮጵያ እናበሉ ባንዴራ ኣምላኽ ዝጸምአ ዘስቲ ዝጠመየ ዘብልዕ ዝዓረቐ ዝኸድን ንኹሉ ዝርህርህ ኣምላኽ ዳ እምበር ዝቕለደሉ ኣምላኽ ኣይኮነን። በዚ ኢና ዘሸነፍና እቲ ብመንፈስ ዝዋጋ ምሳና ዘሎ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ እንሆ ኣሸኒፍና ኣለና። ኣምላኽ ከዓ ስሙ ንዘለዓለም ይባረክ። Why you haven't been the same since that fateful November day when a death sentence was declared on the people of Tigray.
on our families and friends and Amhara regional regimes. How do you explain to your colleagues and your friends that your life has been turned upside down and that all we think about, all we watch, all we read, and all we want to talk about is the genocide being perpetrated on our families in Tigray? How do you describe heartbreak, disappointment, deep betrayal, endless sleepless nights, and helplessness? There aren't enough words. We've used up all the adjectives. We stand here, but a shell of our former selves. The collective pain has become too heavy to bear. The abandonment by the world, like a sharp knife, has cut us deep. We are scarred for eternity. We have come today to share our unbelievable story of 365 days of terror, 365 days of discrimination, 365 days of persecution, 365 days of extermination, 365 days of unspeakable rape and gang rape, 365 days of systematic starvation, 365 days of brutal torture, 365 days of cold-blooded murder, 365 days of the Tigray genocide. Today, on day 365 of the Tigray genocide, millions of Tigrayans in Tigray and around the world stand together as one. Together as one part of this interwoven community that is supposedly humanity. For 365 days, we kept waiting, we kept hoping, we kept believing that our shared humanity was enough for the world to save us from the death sentence that Ethiopian, Eritrean, and Amhara regimes had imposed on us on the 4th of November 2020. But to no avail. The UN, the US, and the UK have all let down. It has become the UN, the US, the EU, and the UK have all let us down. It has become tragically apparent that we Tigrayans weren't a valuable enough part of the community that is humanity. So here we are, a year on, and the genocide has taken a turn for the worse, with hundreds of thousands of Tigrayans all across Ethiopia being rounded up right now as we speak, being harassed, being abducted, being imprisoned, and sent off to concentration camps to be tortured and eventually murdered. Mukesh Kapila, a renowned expert on genocide, shared this private message he received from a Tigrayan in Addis Ababa today. Hello, it says. We Tigrayans in Addis are living in fear. Tell the world. They took my 68-year-old auntie. We don't know where she is. My mom escaped when many people arrested by dictator Abiy Ahmed. I'm afraid even to write. If they find out, they will literally kill me and my family. Please help. This is Ethiopia today. A fascist, genocidal, criminal regime exterminating Tigrayans all across the country. These mass arrests and mass murders are eerily reminiscent of those that took place right here in Berlin and all across Germany and Europe under Nazi Germany in 1938. Buchenwald, Dachau were some of those infamous concentration camps that today have
have become famous memorial sites and museums with millions of visitors who walk away silently echoing those now empty and meaningless words, never again. But here we are again. Generations to come will talk of the Tigray genocide as one of which the international community, including Germany, approved of. Generations to come will talk of the Tigray genocide as one which the international community, including Germany, approved of. The advance of Tigrayan forces must stop, they say. They should not enter Addis Ababa, they say. How dare they? The hypocrisy is disgusting. We ask them, who then will save our families? Who then will save our people from the fascist, criminal, genocidal regime seated in Addis Ababa? Who then will ensure justice is served to the millions of victims of this genocide? Who then, if not those brave men and women who rose to the call that the whole world has turned a deaf ear to? If not the Tigray Defense Forces, who then? If not TDF, who then? Evidently not you. The world has clearly turned a blind eye and told us in unequivocal terms that they don't really care about us. I would like to appeal to the good people of Berlin and Germany as a whole by sharing this important message by Eli Wiesel, a Holocaust survivor and Nobel Peace Prize recipient. He said the following words: "We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Sometimes we must interfere. When human lives are in danger, when human dignity is in jeopardy, national borders and sensitivities become irrelevant. Wherever men or women are persecuted because of their race, religion, or political views, that place must, at that moment, become the center of the universe. Tigray is the center of the universe for us right now. Ethiopia is guilty of a genocide, and the day of reckoning is upon it. The entire Ethiopian regime is guilty of genocide and must be held to account. They must not be allowed to get away with their crimes against humanity. Abiy Ahmed Ali, Demeke Mokonnen, Ma'aza Ashenafi, Sahla Work Zodi, Leah Tadesse, Dagmawit Moges, Daniel Kubret, Daniel Bakele, Burhanu Nega, Agenyo Tashagare, Geddo Andargacho Tige, Belete Molla, Abraham Belai, Takele Uma, Mufriat Kamil, Beleni Siu, Gideon Timotheos. You are all guilty of the Tigray genocide. You are all guilty of the Tigray genocide, and you will not get away with it. We call upon the people of Germany and Europe to support our struggle for an end to the genocide. But I would like to go beyond this moment and say the end is here. There's no doubt about that. The fascist genocidal regime's days are numbered. With that in mind, I extend our call to those who are in positions and have special capacities to help us in our quest for justice for the victims and survivors of the Tigray genocide. Because true peace is not the absence of war, but the presence of justice. I call and say, justice for Tigray. Justice for Tigray. Say with me. Justice for Tigray. 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 Yes. So that's it. Thank you. And Tigray Uwet. Tigray Uwet. Tigray Uwet. Tigray Uwet. Tigray Uwet. We
Thank you so much. Ich sollte eine Rede halten und habe viele Stunden überlegt. Ich habe viele Stunden überlegt und saß am Ende 5 Stunden vor dem Papier und habe nichts geschrieben. Stehen heute ist das vergangene Jahr wie ein Albtraum, der nicht zu Ende geht. Stellt euch vor, von heute auf morgen könnt ihr nicht mehr eure Familie erreichen. Und ihr hört von Bombenanschlägen, von Bomben, die geschmissen werden. Von ausländischen Truppen, die nach Tigray kommen, um dort Frauen zu vergewaltigen. Und Kinder und Frauen und Männer, die an Hunger sterben in 2021. Wir haben uns heute hier in Berlin versammelt und ich finde es wichtig zu erwähnen, dass wir heute nicht nur hier in der Hauptstadt Deutschlands sind, sondern dass wir auch an einem historischen Ort stehen. Denn in Berlin vor 136 Jahren fand die Berliner Kongo-Konferenz statt, auf der Afrika wie ein Kuchen von den europäischen Weltmächten aufgeteilt wurde. Die Grenzen in Afrika, wie wir sie heute kennen, sind hier in Berlin entschieden worden. Und viele der Konflikte, die wir heute in Afrika haben, genauso wie der Tigray-Konflikt, sind entweder direkt oder indirekt Auslöser von dieser Berliner Kongo-Konferenz. Tigray kämpft für Selbstbestimmung. Tigray deserves justice. Tigray hat viel Blut vergossen. Tigray will frei sein. Tigray hat verdient, frei zu sein und respektiert zu werden. Ich weiß noch, vor einem Jahr hat man diese sogenannte Strafexpedition, Law Enforcement Operation, als solches bezeichnet und ein State of Emergency über Tigray verhängt. Ein Jahr lang haben wir geschrien, gerufen, die International Community darum gebeten, ihrer Responsibility to Protect nachzukommen. Ein Jahr lang, es ist nichts geschehen, außer wir sind besorgt. Wo ist das internationale Recht? Wo ist Gerechtigkeit? Jetzt stehen wir hier ein Jahr später und seit 2 Tagen, guess what? State of Emergency in Addis Abeba. Wie schnell sich das Blatt wenden kann. Wie plötzlich unsere Geschwister wie der Phönix aus der Asche aufgestiegen sind. In unserer Nationalhymne gibt es eine Zeile, Hizbiyu Hailena. Jetzt verstehe ich, was das bedeutet. Wir stehen hier im Regen. Wir sind aus ganz Deutschland angereist gekommen. Hizbiyu Hailena. Es bricht mir das Herz, wenn meine Mutter die Anrufe von ihren Geschwistern bekommen hat, die ganzen Massaker. Ihre Schwester, die beklagte, dass eritreische Soldaten die Priester in unserer Kirche getötet haben und sie die nicht beerdigen durften, bis die Hyänen sie zerfressen haben. Meine Mutter fragte mich, Wayne, so wie lange dürfen wir damit tun? Merkel? Wird Merkel einfach nur zuschauen? Mir hat es das Herz gebrochen. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, ihr zu sagen, Mama, keiner wird einschreiten. Noch nie hat in der Geschichte der Westen, Deutschland oder Europa oder wer auch immer einen Völkermord gestoppt. Noch nie. Trotzdem geben wir die Hoffnung nicht auf und sagen, Germany, act now! Germany, act now! Es ist niemals zu spät. Niemals. Niemals zu spät, ja. Ich möchte es kurz machen. Ich möchte eine letzte Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte. Ich möchte, dass ihr mit dieser Geschichte nach Hause geht und versteht, warum Tigray, obwohl es von allen Seiten angegriffen, Invasion, Massenzerstörung, so aufgestiegen ist und für sein Volk kämpft. Und wir an unserer Seite. Als sie angefangen haben, die Kirchen und Moscheen zu bombardieren, ihr erinnert euch, man hat uns als Lügner dargestellt. Alles, was wir gesagt haben, ist wahr geworden. Alles. Alles hat gestimmt. Im Januar habe ich einen guten Freund angerufen aus Hugo im Haus Yen.
Wir hatten zusammen ein Projekt, der ist ein Guide in den Geralterkirchen, die heiligen Felsenkirchen aus dem 4. Jahrhundert. Unsere Leute, unsere Geschwister, unser Volk, die haben den Christentum angenommen, bevor Europa überhaupt davon wusste. Tigray ist ein heiliges Land. Ich habe meinen Kollegen, wir haben einen Businessplan zusammen gehabt, mehr Touristen dorthin zu bringen. Er erzählte mir folgende Geschichte, mit der will ich euch nach Hause gehen lassen. Er sagte, dass eine Armee, ein Urwaldtrakt von 50 Soldaten ankam. Das war im Dezember, ich habe ihn im Januar erreicht. Die sind auf die Debrecen-Kirche hochgeklettert. 5 Leute von denen. Unten hat der Rest gewartet. Die haben die Priester belästigt und dazu aufgefordert, die Kirche zu öffnen. Weil sie gesagt haben, ihr versteckt hier Rebellen und Junta und Waffen. Die Priester haben sie angebettelt und gesagt, Bitschachum Gedefuna, hier gibt es nichts, lasst uns in Frieden. Diese 5 Soldaten sind mit Gewalt in die Kirche eingebrochen. Sie haben nicht ihre Schuhe ausgezogen. Sie haben nicht unseren Glauben und unsere Kultur respektiert. Sie haben die Kirche durchsucht, nichts gefunden. Und als sie in den heiligsten Teil der Kirche einbrechen wollten, sagte der Priester, ihr müsst mich hier töten. Bevor ihr mich nicht tötet, werde ich diese Tür nicht aufmachen. Ein anderer Soldat konnte den Hauptmann überzeugen und sagte, lass uns jetzt gehen. Hier gibt's nichts. Sie sind den Berg runtergegangen und haben 4 Jungs. Einer von denen ist ein Cousin von meinem Freund, meine Asu auch, mitgenommen und gesagt, wir werden sie verhören. Wir wissen alle, was mit den Jungs passiert. Wir haben es auf Kamera gesehen, dass sie erschossen und über Klippen geschmissen werden. Guess what happened? Ihr kennt Wukro, ihr kennt Hausien. Dieser Urwaldtrakt ist keine 2 Minuten weit gekommen. Abgadel Zadifa. Alle 50 Soldaten, außer die 4 Jungs, haben überlebt. Na bitte Cristiano Sidomo, Auyom. Was ich euch sagen will, am Lachium ist Hana Sendo, wo wir sind, ist wegen Hisbena, im Netna, und das kann uns keiner nehmen. UN act or don't act, we will be free. Tigray to wet here. Tigray to wet. Tigray to serve. Tigray to wet. Germany, shame on you. US, shame on you. Dankeschön. Dankeschön.